Inoda ndamenda bwesa muno koti muno udandaula azinzangawa amene akhala papawo. Azinzangawa makana kumachinjiri konko. No. What did they do to you? Anatani wokwa inuyo. Iwo amanena maboza. Okay. Thank you. Sit down. Kanivasi. The first defendant, stand up. Oyankhapa mlandu oyamba itayimilani. You have heard the case against you. Mwamva dandaula limene dandaula kuzenulo. Andamva. Do you admit or deny the case? Kodi nkhaniyo mukuila ndi abwanji mukuyivomera mukuyikana. Ndizoona di komano sikuti nkhaniyo inangokhala kuti makambidwa pa WhatsApp yeti. Nde nkhaniyo inalembedwa pa WhatsApp kuti ndi gulu limene Okay. So you admit it or not? Mukuyivomera mukuyikana kuti mamunena ali nzanu. Ndikuyivomera. Okay, sit down. Kanivasi. The second defendant, stand up. Oyankhapa mlandu achiwiri tayimilani. You have heard the claim or the case against you. Mwamva dandaulo lomwe dandaula mbolo muno odandaulawo. Ndalimva. Yes. Do you admit it or deny it? Ndiye mlandu mukuyankha bwanji mukuvomera mukukana. Ukuvomera. Okay. Sit down. Kanivasi. Sit down. Sit down. Although the two defendants have admitted the claim, ngakhale oyankhapo onse awiri mbolo muno awuvomera mlanduwo. but we will ask the complainant komabe bwalo lino lipilira nkuwafunsa udandaulawo to state her case in the court. kuti afotokoze zonse zimene zinachikira mbwalo lino. Good. So the plaintiff, go to the witness box. Imilani kaloweni. Good. So this is complainant's case. Kwezani mkono wamanja. Makhulira mulungu. Munene zomwe ndizinena. Ndikulumbira pamaso a mulungu amphamvu zonse. Ndikulumbira pamaso a mulungu amphamvu zonse. Kuti umboni umene ndinene bwalo muno. Ukhalaona. Osati wina. Komaona okhaokha. Zikomo tsitsana. Thank you very much. You are free to state your case now before the court. Sabano ndithawe kuti bwalo kupatsani kuti mkhala masuka fotokozani nkhawa zanu. The two defendants, please be attentive. Ino amene mukuyankhapa mlandu nonse awiri mkhale otchera khutu pa zomwe iwo azifotokoza. Good. The complainant? Yamba ndifotokoza. Zikomo kumpani. Ineyo dandaula langa ndiloti ndikuwadandaula azimayi awiri akhala apopo. Yes. Azimayi oti makhala nawo kumachinjiri kuno ku Blantyre. Ndipo ndimachizana kuyambira kale. Taphunzira sikulu limodzi secondary limodzi kwa zaka zochuluka kufupiza kateni. Right. Ine chifukwa chakuvutika kwanga sikulu sinapitize nasira panjira. Namba panga ndi mabizinesi tangu magulitsa nthochi. Mbada atamwenda nazo makampani. Ndende kupanga business chonchi chena zapeza ndapiza mwamuna. Mwamuna oneka bwino. Ndipo anali mwamuna okongwa ndipo anali mwamuna ondikonda. Ndanzanga namba ondipangira nsanje. Akuti nefoti nosauka sinene kwati mwamuna utiyo. Mwamuna ameneyo. Ndiye nenda njira ndiye sina chimve bwino nachindandaula mu mtima mwangamo. Okay. So it pained you, eh? So chinakupwetekani mtamva zimenezo. Good. Where did you go to complain first of all? Ndiye chitakupwetekani choncho poyambira mnakadandaula kuti. Nakadandaula ku court. Okay, very good. And that is why you are in the court today. Ndiye chifukwa mwabwera kuno lero. Okay. So you've laid your case before the court. Choncho mwapereka nkhawa zanu ku bwalo lino lero. What would you want the court to do now in the end? Ndenu cholinga chanu chofuna kuti bwalo likuthandizeni bwanji. Kungoti sidandaula sikuti ndilimozi limene limene dadandaulira ali. Yes. Nzambi zimene akhala kunena. Yes. Moja ndipangisa kuti zafike ku bwalo kuno kusadandaula. Iwo andiyipisira mbiri yanga. Chifukwa napanga gulu lapa WhatsApp pa Facebook kumene timakhalira kumachinjiri kumonga azimayi okhaokha. Ndipo yo amandinena kuti napanga chibwezi ndi abusa ampingo wa CCP. Andiyipisira mbiri zanga pa ntchito zambirimbiri. Moti ine ndikunena pano ndili ndi ana atatu ndili ndi banja. Koma azimayi afuna kuti andiyipise chani andifuna ndiyipisire mbiri yanga. All right. Thank you very much. Zikomo kwambiri. Thank you very much. The first defendant, stand up. Imilani oyankha mlandu oyamba. Cross-examination. Mwina mafunso. You have heard the plaintiff. She has explained her case to the court. Mwamba mina fotokozera bwino lomwe dandaula lonse bwalo lino. Andamva. Do you have any questions?
mwinawo mafunso pazomwe afotokozewo afunso Yes, the first question. afunseni soyamba pa WhatsApp upu mukunena kuti timakunenanipo panalembedwa dzina lanu Yes. ndinava gulu lina namwe azima amene tinali pa WhatsApp uko. Wait, okay. Yes, another question? solina ayi basi funso ndilimenelo Okay, thank you. Sit down. zikomo khani pansi mayi The second one? The second achilimira one, stand up. You have heard the case for the plaintiff. mwamva dandaula dandaula mbolo muno odandaulawo Talimva. Yes, do you have any question? pazomwe adandaula iwo mulinawo mafunso Ndinalo funso. Yes, ask. Kodi niwe mutaona kuti pa group palembedwa nkhani iyo. Ineyo munaonapo kuti panali dzina lanu. Ndi nkhani imene ankakambayo gulu sikuti ndi anthu lokano atatu tilipo gulu nkhani mbiri. Ndi anthu ena amene anali tinali pa gulupo ndi amene amandifotokozera ndiso ndi amene makamba nawo maboza kuti ali nkhani zimene. Ndiye niwe mwazinyumwa bwanji kuti sipanalembedwe dzina lanu. Yes. nkhani imene yafotokozedwa ndi imene zachitikira kwa ine ndi mozimozi sindingazonse munthu wina ife nkhani yosazabwera kwa ine. Right, thank you. okay Is that all? ndizokhazo Ndizomwezo. Okay, thank you very much. Sit down. zikomo kwambiri khani pansi mayi You have finished stating your case. Maybe you have a witness. mwamaliza fotokoza nkhani yanu nkhawazana zonse mbolo lino kapena munayo mboni pa mlandu wanu ayi kumpanga. Order. zikomo kwambiri munthu akakhala pansi So we have closed the plaintiff's case now, pakali pano tinaunde kumbali ya udandaula mlandu watsekedwa palibe mboni imene ingabwere and we will go. I think we will go to the defense case. If you have a word, one or two, you can still state it. pakali pano tibwera ku nkhani ya amene akuyankhapo mlandu The first defendant. oyamba kuyankhapo mlandu uyu Yes. imilani You have something to say in defense. mulinayo chofuna kulankhula pofuna kuziteteza akumpana Okay. Come in there. zikomo kwambiri kaloweni mu The box witness box. choyamba kwezani kono manja makhulupirira mulungu munene zomwe ndizinena ndikulumbira maso a mulungu amphamvu zonse ndikulumbira pamaso a mulungu amphamvu zonse kuti umboni omwe ndinene bwalo muno kuti umboni omwe ndinene m'bwalo muno ukhala woona ukhala woona osati wina osati wina kumaona okhaokha koma woona okhaokha zikomo tsitsani Yeah. You state your names again. chulani mayina anu onse m'bwalo muno ineyo zina langa ndi Chris Medani Good. Of which village? imachokera mudzi wanda kwa Kathumba ku Machinjiri Thank you. TA Machinjiri. In which district? boma lanji Blantyre. Thank you. Yes, state your case. yamba ndifotokoza kumbali yanu yofuna kuziteteza ineyo ndikuvomereza choyamba nkhani zimene anenawa zikuti ndizoonadi Yes. tili nawo gulu limodzi Yes. pa grupu ya WhatsApp pamakambidwa pa WhatsApp nkhani zosiyanasiyana tinapanga grupuyo kuti tizikambirana za bizinesi komanso ngati kucheza Yes. ndiye zango ndidabwisa Yes. kuti ndayitanidwa kunoko kuti ndikuzayankha mlandu umene akuti munthu wina anaponya nkhani pa grupu paja Yes. chimene neyo ndinaziwa choti nkhaniyo awa mwina yango apweteka Oh. chifukwa chokuti uyu ndi nzathu titakhala naye nthawi yayitali Yes. koma chikwatiwireni amapanga matama amazimva kuti anakwatira ndi mamuna olemera ali ndi ndalama olo tinaphunzira sukulu imodzi amafuna iyo azioneka ngati ali pamwamba kwambiri ifeyo tili apasena ake ndiyeno nkhani imene yakambidwa pa grupu ikuponyedwa m'mafacebook sinatchulidwe zina Oh. zinthu zimene zakambidwapozo zangofanana ndi mmene iyeyo alili kuti kaya ali ndi ana awiri amazimva kwambiri ndi wakathupi kake kosakula umazaoneka kachisikanasikana komanso ati ani mamuna okongola muno ake amazimva kaya choncho nde ifeyo timangokambirana ndi nzangayo nkhani imeneyoyo ndikumangoyerekezera kuti mwinatu ndi iyeyo komanso ngati ali iyeyo akanaganiza mofasa afika kupanga chibwezi ndi munthu opemphera ndi zinthu zosakhala bwino komanso amuna ake aziyenda mosamalira afika amuna ake kuti amve nkhani ngati imeneyo sindikhulupirira kuti banja lingakhalepobe ndi zinthu zosakhala bwino. Okay. Thank you. Yes. ndiye ineyo nkhaniyo pokamba suti timakamba kuti tikunena timangokamba kuti angomva kuwawa chabe fukali kuti chamatama akewo. Yes. Quite. tikhale chete basi ndi zomwezo kumpanda. Thank you very much. zikomo kwambiri Stand up the plaintiff. udandaula tayimira
one or two questions to what she has said. mulinawo funso awo pazomwe alankhula. aifunso ndilibe. Okay, sit down. Kind Sit of down. Sit down. Sit down. Sit down. Thank you, madam. You can come back. Ziko kwambiri mutha kakhala pansi. Yes. The second defendant. Wayankha pachiwiri imilani. You have a word or two to say in defense. Kodi mulinawo mawu ofuna kulankhulapo bafuna kuziteteza. Ndili nawo kumpando. Yes, okay. Go to the witness box. Ziko kwambiri kalowenumo. Makhulupirira Mulungu. Ndimakhulupirira. Kwezani mkono wa manja ndipo munene zomwe ndizinena. Ndikulumbira maso a Mulungu amphamvu zonse. Ndikulumbira pamaso pa Mulungu amphamvu zonse. Kuti umboni umene ndinene bwalo muno. Kuti umboni umene tanene malo ano. Ukhala woona. Osati wina. Koma ona okhaokha. Ziko mwasisana. Your particulars once again. Kodi dzina lanu ndi ndani? Lucy Yamphapo. Yes. Home village. Kumudzi kwanu ndikuti? Mwambo village. Yes. TA. Mfumu yayikulu ndani? Kapeni. Which district? Boma lanji. Blantyre. Thank you. Ziko kwambiri. Yes, you can state your case now. You have heard the complainant's case against you. Ndi nthawi yoti mfotokoze kumbali yanu mutamva kudandaula tafotokoza. Bwalo Yes. muno. How was it? Tafotokoza limene zinalili. Ine sindikuyankhula kwambiri ya. Nkhani yayikulu ndimene walankhula mzanga Chris. Yes. Wandizokuti takhala nawo nthawi yayitali kuyambira tili ana. Taphunzira naye sikulu mpaka musa amatani kodi amabereka. Komano iyeyu uno panopa chifukwa anapeza banja ifeyo tinabereka anopa ndabambo ndi panopa akumazitani kodi akumazimva. Ife iye sitimanena ayi mukudziwa ife azimayi tili ndi gulu timatero konda za amayi. Ndiye tinapanga kagulu kathu wokuti timacheza mma WhatsApp mma Facebook. Yes. Titaona dzana panabwera nkhani ina yake. Koma ife sitinatani kodi sitinalankhule. Komano titaganiza ndi mzanga Chris titayiona nkhaniye timangozilingalira kuti kodi munthu amene yuyu angakhale ndani. Amene anatani mpaka kwenda ndi abusawo. Chifukwa chokuti iyeyo mwakuzimva kwake akuzitenga kuti iye ndi wandrama amalingalira kuti ndi ndani kodi ndi iyeyo. Koma ife kumpando sitimanena iyeyo ayi. Akungoona kuti ani kodi akungoona kuziganizira. Kumpando. So that is all. Zomwezo. Komano nkhani ndiyo kuti iyeyo akuzifira kwambiri. Ndi zimene akutani kodi akupanga iye akutamika kwambiri ati anapeza mamuna oneka bwino. Ifeyo athu ni maphoko nyoli. Komano angoona kuzifira. Okay. Kumpando. Thank you very much. The complainant stand up. Imilano dandaula. You have heard the second defendant. Mwamva kulankhula kwa oyankha pa mlandu wanu. Any question? Mwina ufunsa. Ndili nawo. Yes, ask. Afunse nawo. Then mafuna nenu ngofunsa unena kunena kuti ngati nenu mazimva ndrama lechi kukhuzani ndi chani kuti mwamuna ndikwatirayo ndine. Niwo muli ndi ana opanda abambo. Yes. What did you say? Kodi iweyo unali ndani ukafuna No, kwamba answer the question. Answer the question. It is a question. Answer it. Ine kumpando chonena ndilibe amayi awawa ndosamalika. Okay. Iyeyo akhale ndamuna akewo ifepo titinabereka ano opanda bambo. Okay. Do you have another question? Paliso funso lina mayi? Ayi palibe. Okay, thank you. Sit down. Ziko mukhani pansi. Sit down. Have you finished? Mwamaliza paliso china? Ndamaliza komano chachikulu ndingofuna kuwauza kuti angosiya kuyenda ndazibusa chifukwa ndayalukadi akamayenda kwa dziko lonse ladziwa. It's all right. Thank you. You can go back. Ziko kwambiri mutha kutuluka khani pansi. Thank you. Quiet. Thank you very much. So we have heard both parties. Choncho bwalo lino nakaphe kuchera chilichonse odandaula ngakhale oyankha mlandu afotokoza bwalo muno. And I think this is a straightforward case. Ndi mlandu osavuta. Defamation. Mlandu wokumonongera mbiri munthu. We will go to a ruling. Pakali pano ni nthawi yoti bwalo lipereke maganizo ake litamva mbali zonse. Ruling.
So here is the ruling. nthawi iyo bwalo lipereke maganizo ake. The plaintiff is claiming that she was defamed by the two defendants. Bwalo muno udandaula anapereka dandaula laona kuti ananyozedwa kapena kuonongedwa mbiri ndi oyenga mlandu awiri bwalo muno. When they posted on Facebook page pamene anazituma pa masamba mchezo of zokonda amayi pagulu la zokonda amayi, as well as WhatsApp group, kapena kunena kuti pa group la WhatsApp limene ali nalo, stating that malankhulidwe awo amenena kuti the plaintiff was a loose woman and was going out with the Reverend koso anapitiriza kufotokoza kunena kuti odandaulayo amayenda ndi abusa. in a case of defamation. Pa mlandu wa kumuonongera mbiri munthu, A defendant will be liable for defamation if he or she publishes with some person other than the plaintiff some false story. oyankha pa mlandu adzapezeka olakwa ndipo adzapeza olakwa ngati nkhaniyo akuiponya pa masamba mchezo ndi munthu wina, Stating a false story kulankhulapo nkhani imene ili yabodza yokhudza udandaulayo, and defamatory story that injures the plaintiff's reputation. ndiponso kuti nkhani imene yaoneka pa masamba mchezo imkhudza kapena impweteka amene akumvayo. There must be intentional false communication published. pamenena kuti pakhale zinthu zonama zimene zingaponyedwe pa masamba mchezo, Publicly spoken that injures another's reputation or good name. zomwe zingampangitse womvayo nkhaniyo imene kumkhudzayo kuti apwetekedwe mtima kapena dzina lake kuonongeka. It holds a person to ridicule or scorn or contempt. zimenezo zimapangisa kuti munthu amene waitumiza nkhaniyo pa masamba mchezo akhoza kupezeka ndi mlandu wakunyoza In a respectable, considerable part of the community. okhudzananso ndi kudera kumene akukhala kuti anthu ayimva bwanji. A case in authority. Pa mlandu okhudzana ndi zitsanzo za milandu, Cecilia Kumpukwe versus the Attorney General. pa mlandu wachitsanzo ngati umene Cecilia Kumpukwe versus Attorney General amene amemera milandu ya boma, Civil case number 210 of 2022. umene unali mlandu wa 210 wa chaka cha 2022. It is also pertinent that the publication should clearly show pamenepo zikumvikanso bwino kuti chinthu chimene achitumiza pa masamba mchezo chizimvesetsedwa bwino, that it is against the complainant. kuti zikukhudzadi munthu amene akudandaula. You refer this to the case of Mwakajoka and another versus Blantyre Newspapers Limited. monga pa mlandu wa pakati pa Kajoka ndi Blantyre Newspapers Limited, Civil case number 21 of 2012. umene unali mlandu wa 2012 case number 21. So the publication must be directed at the plaintiff. choncho chotumizidwa pa mchezo chizikhala choti chikulunjika ndithu kwa iye amene ali kudandaula, Not to a general group of people, osati kuti chingokhala ngati chomwazika kwa aliyense kuti chimpeze, no, but directing to the plaintiff. koma chizitchula ndithu munthu uyu amene akudandaulayo. It is clear from the evidence presented in this court pa mlandu ulimbo la muno zikumveka bwino lonse malinga ndi umboni that there was indeed an allegation published and posted on a WhatsApp group, kuti panalidi ndithu nkhani imene inatumizidwa pa masamba mchezo as well as Facebook. ngakhalenso pa Facebook. Posting something on social media kutumiza china chilichonse pa masamba mchezo kapena pa through wireless, Facebook or WhatsApp, kudzera mu WhatsApp kapena pa Facebook, where everybody is able to see or to read, does amount to publication. chimene wina aliyense atha kuchiona chimene chimasonyeza kuti chatumizidwa. Secondly, chachiwiri, it is clear that the posting through publish ndizomveka bwino lonse ndithu kuti zimene anazitumizazo kuti zilengezedwe it did not clearly show sizinaonetsere momveka bwino who it was referring to. kuti nkhaniyo imakhudza ndani. The issue is to see whether any reasonable man nkhani yake njofuna kuona kuti ngati munthu ali maganizo okhwima bwino would actually know that the person being talked about was talking
about the complainant. kuti munthu amene akunenedwa pa masamba mchezo nkhaniyo ndiyo tikukhuza odandaulayo. That's the matter. Nkhani yake ikhoza kukhala motero. Thirdly, it is clear from the evidence that the posting was not true but false. Zikupekesesa bwino malinga ndi umboni kuti zotumizidwazo sizinali zoona koma zabodza. Good. The court notes with concern that choncho bwalo lakhuzidwa kuti cases of defamation ndi milandu ya kuyipisirana mbiri are in the rise in the society, pakali pano yachuluka kwambiri m'madera osiyana, mostly through the use of social media, makamaka anthu akugwiritsa ntchito kwambiri m'masamba mchezo where people post comments omwe anthu amatumiza pakundemanga pa or any form of communication, olo mtundu wina uliwonse wakalumikizidwe, including forwarding statements, mwina kutumiza nkhani zina zace, sometimes even images ngakhale zithunziso zimatumizidwazo that are defamatory in nature. zomwe zili zosokoneza kamene kumuyipitsira mbiri munthu winayo. Well, sadly, zomvetsa chisoni most people forward lies before verifying the authenticity of the information. makamaka anthu ambiri akumatumiza nkhanizo zopanda umboni kapena kuti wazilemba ndi ndani And its source. ndiponso zachokera kuti. This court would like to take this opportunity to warn the public, the general public, bwalo lino lifuna kuti lipezerepo mwayo olina kuti lichenjeze mtundu wonse that they should avoid posting or commenting on matters they are not sure of. kuti asiye ntchitidwe womatumiza zinthu zomwe alibe nazo umboni. Even when they are sure of the truth, ngakhale mwina kutheka kuti umboni ali nawo, they should only act within the law, koma iwo adziona kuti kodi ndikachita zimenezi malamulo amati bwanji, not beyond the law. osati kuphwanyanso malamulo. Because the law will not spare anyone spreading defamatory communication. chifukwa malamulo sadzasiya wina aliyense amene akutumiza nkhani imene yowononga mbiri ya munthu wina. WhatsApp groups, magulu apa WhatsApp kapena masamba mchezo which we formed for easy communication amongst the women amene amapangidwa kuti anthu azilumikizana mosavuta makamaka pakati pa azimayi and on business activities, kapenanso kuchita mageni, merely chatting as friends. mwina kumangochezanso ngati anthu ochezerana. It is true that the said story was posted on the WhatsApp group ndizoonadi kuti nkhani imene inalidwa m'bwalo muno inatumizidwadi pa masamba mchezo as well as on Facebook page, ngakhalenso masamba a Facebook, but no name was mentioned there. koma pamenepo zikuoneka kuti panalibe dzina la kumene nkhani imapita. It is clear from the evidence presented in this court malinga ndi umboni umene wabwera m'bwalo muno ndizomvetseseka that the parties to the case kuti anthu amene akhudzidwa ndi mlandu uli m'bwalo muno have personal problems against each other. ali ndi zifukwa zimene zamgonagona za wina ndi nzake. A defamation stands where communication is made available to people to change the way they look at the person being talked about. nkhani ya kuwonongesera mbiri imatumizidwa ndi kusinthanso imene kumvetsesera kuti ikampeza odandaulayo. In this case, therefore, pa mlandu uli muno choncho find that the respondents did not commit the offense of defamation. zikuoneka kuti amene akuyankha pa mlandu sanapalamule mlandu wakuwononga mbiri ya munthu wina. I therefore dismiss the case pachifukwa chimene chibwalo lino likuchotsapo mlandu mutu because chifukwa the matter complained of kwa mlandu umene odandaulawo did not specifically direct to the complainant. sunawalonjike iwo amene adandaula kuti anatchedwa dzina iyo. So in this matter at hand, I therefore find that the complainant has failed to prove her case of defamation in this court. pachifukwa chimene chibwalo lino malinga ndi umboni lapeza kuti odandaula walephera kutsimikiza mlanduwo. I dismiss the matter. Thank you. pachifukwa chimene mlandu akuchotsa. Court rise. Court rise. ime Thank you. Thank you. Thank you.
mtsoga wa ilovo ndi nsanamira wa mabanja ambiri m'Malawi muno. Munamudziwa kuchokera kwa makolo anu?